You want me to change unit? Bro, this whole time, I've not really been able to fully enjoy that look. Oh. Oh, that's what he meant with uniforms. I thought he meant my uniform. Uniforms as in guardsman. Misunderstanding on my part. Imagine that. It's just a complete misunderstanding. Okay. I just start undressing myself in front of him. It's like, not that, you fucking idiot. I meant the guards. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuję gości. Poprawka. Przyjmował gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty He's szacunek. dead. Greetings, everyone, and welcome back to a new episode of the Chronicles of Myrtana. Archolos, finally, we can get back to it. We need to go all the way to Sailor's Retreat. That was it. I pressed escape this time instead of M, so we didn't do the double map thing. It's gonna still happen in my playthrough multiple times, so please expect this shit to happen. Anyways, I'm just gonna get moving, man, because I don't want to wait too. There's no. Listen, it's episode 20 or something like that. If my videos at this point needs a fucking introduction, then there's something wrong. It doesn't really, all right? What are these lurkers doing here? I didn't expect you guys to be here. Hungry lurk. Oh. Oh, God. That's embarrassing. Kind of forgot that they're sort of weak now. Oosh. Ah. That was a beefy one. That was a bit of a beefy. Wait. See, the thing is, I accidentally did a side quest before recording, which was Kyle's quest, the kid. There weren't lurkers here before. Maybe they disappeared when the quest started. I don't know. I didn't deem that quest that important anyways. You're just running around doing absolutely nothing, and I thought it would be a waste of my episode running around doing that sort of stuff. So, but also, now that I know that the mantises aren't actually that bad, I will go after them. There's some crabs up there. The thing is, though, I feel like I remember at the time that I was doing my streams of this game, when I was playing I was doing dexterity bow, basically. People were complaining a lot about melee being unviable. But I'm giving it a shot now, and I don't really get the problem right now. It might just be me, because I play melee most of the time when it comes to Gothic games, but I don't know. Like, obviously, Rangers build are always gonna have a bit of they're gonna have an easier time in a way, because you also have to deal with the fact that once you start getting hit as a Ranger, you're pretty much, well, it's game over. So be sure to kill them before they get to you. Which I hated, because when I had to do the arena fights in this game, you don't really have a lot of room to run, so you're just kind of circling around to see if you get one shot, because you also have like the slight animation of arching your bow and then shooting, but then you have to quickly run before he hits you, so it's like it's kind of awkward. I feel like even the last boss fight was kind of hard, because I had... Actually, no, I think by that point I was already pretty strong, but still. Oh boy. I hear a shadow beast, and I don't remember if I was able to deal against them, but I feel like giving it another shot, because I'm just that fucking stupid. Oh boy. Yeah, I'm stupid. I'm very stupid. Oh, but there's something useful there. I could actually sneak around. I'm currently playing, because I'm always playing Gothic 2 mods, man. I'm currently playing Renovation, which is also available on the Steam Workshop. I'm currently on Chapter 3. But I'm doing a dexterity build, and in that game, you luckily have the chance of your weapons... I have been here before.
your weapons, your dexterity weapons are modified by your dexterity instead of, strength, and just having the dexterity that you need to reach. So, but I finished all the Thief Guild quest lines. I killed the thief members, and Ramirez got me an outfit in Renovation that is an assassin outfit, and it adds an option where all the enemies, except for Belia spawns, so like orcs and that sort of stuff, they can't see me until I hit. So my first hit is free. There's also backstabbing. If you hit an enemy that has not seen you yet, and you hit them in the back, your first hit will be a critical, and you do around 300 to 400 extra damage. Oh, you just go around it. Okay. So, well, there have been better armor sets already, because I got the Light Dragon Hunter armor set, and it gives you like 250 health extra now, which is pretty decent. And the protection is a little bit better. And I currently have the Assassin leveled up to 3, because you can level up the armor to make them better. But the fourth one requires Dragon Scale, so that will take a while. But no, it's so fucking easy, because technically almost all the enemies, except for undead, seekers, and orcs, you can just sometimes one-shot them. I feel like it makes the game a little bit trivial. But that is if you do a dexterity build. If you play, obviously if you play, I'm doing the right way. If you play strength, then, well, you get all this stuff. Like, for example, the Raven Guard armor, you can't wear it if you do dexterity build, because you need like 65 strength in order to wear that armor. So, yeah. Thank you. I do have to say, though, I've been playing a lot of random extra mods for Gothic 2, but I just keep having that itch of wanting to go back to New Balance. I feel like that mod has really tickled my brain in what I want in a Gothic mod game. To me, New Balance is absolutely fucking perfect, and I just keep having that itch. Like, I sometimes just have the feeling of, like, why am I playing Renovation? I could just, fuck it, just go back to New Balance. But I did those 2 or 3 playthroughs. I did 2 full playthroughs, but there was like 4 or 5 playthroughs that I played halfway through, which is still like 40 to 50 hours. But then I go a little bit bored of the build. It's especially for mage classes, because I like the idea of it, but at the end of the day, I think I need to go left. Yeah. At the end of the day, I still prefer melee so much more, because I just like close combat. There we go. Alright. Perfect. We're getting so much shit from this. we got almost nothing from it. Damn. Get yourself back in position, sir. Yeah, listen, I'm autistic, alright? These things need to be, like, always exact, and that's why I keep repositioning it. If my head moves slightly forward, gotta reposition the entire thing. I wish I did it like I had the Elgato microphone, because I had it in the corner of my mouth, so it didn't bother me as much, but now that this thing is in front of me, I want it to be perfect in front of me. Which is why if you see me readjusting my microphone, it's just because I'm annoyed. So, now you know the story. So I need to find, it's been a while, Yannick or something? Willem told me about Yannick from the Sailor's Retreat. Apparently he's the one in charge of transporting people who are supposed to disappear. As I was leaving, Willem gave me another password. It was something about fat fish and shallow water. Alright, gotta find a Yannick. Oh, such bright colors, which is mostly because of the HDR. Like, this is how the game would normally look without HDR. But to me, it looks a little bit... It looks alright. It works pretty well. But there's something about the harsh lighting that I can really appreciate. It's just pure preference, man. Pure preference.
Oh, there's a couple city guards around here. Oh, I can't talk to them. It's so scary. With all these mods I'm playing, I'm so used to seeing the actual HP of the enemy. Like how much they have. Now I don't know. I'll have to figure it out later. Like that Shadow Beast, I could have seen his actual HP and I'm like, you know what? That's for another day. Kogo ja widzę? Czym zasłużyłem sobie na odwiedziny ludzi Archolos? Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, Ustronie jest oazą spokoju. For now. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników. Oh, więc okay. So the bezpiecznie guards are a good być thing. nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy. Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. Ostrzegam, to nie będzie zbieranie muszelek na plaży. Okay. Sorry, it's the first one. Co to za sprawa? W skałach pod ruinami wieży mamy jaskinię ze składzikiem na towary. Jedna z odnóg tej jaskini była od niepamiętnych czasów zamknięta i nikogo nie ciągnęło, by to zmieniać. Have I been there already? Kilka dni temu jakiś nowy zaczął się przechwalać, że znalazł klucz. Mówiłem mu, żeby zostawił sprawę i że niektóre drzwi po prostu nie powinny zostać otwarte. Niestety, następnego ranka drzwi były już uchylone, klucz w zamku, a po młodym ani śladu. Co gorsza, z dołu jaskini unosił się jakiś nieprzyjemny zapach i było słychać dziwne odgłosy. Coś jak stuko. A może trzaskanie? Sam nie wiem. Pretty sure I've been there. Lubię się przyznać, ale spanikowałem. Zamknąłem drzwi na klucz i po prostu uciekłem. Nie mówiłem Or maybe nic there was a door that was pozostałym, locked żeby and now I nie can wywoływać open it. paniki, ale zaczynają się pytania, a i mnie samego coraz bardziej sumienie gryzie. Spałbym spokojniej, gdybym chociaż I like wiedział, how he co said się there stało isn't z really moim any problems, chłopakiem. but then he comes with Mając one of the pewność, most że nic problematic nam z tej fucking jaskini issues nie that they wylezie. currently have. It's ridiculous, man. Oh, check out the cave. Trzymaj! Oto klucz do... Okay, so the door was closed. Muszę już... Okay, Unique can wait though. I'm gonna quickly check on the door. All right. Here we go. Now it's gonna get interesting. Get your swords ready, lads. Yours too, by the way. Whip them out. And ladies. Rip your friends out. Listen, there's only like 2 or 3% of the fucking popularity of my channel watching. Oh, it's Skellies. Fuck. Are they? Ooh. Oh. There's one more though. That's a lot of XP. Okay, perfect. I wasn't prepared. No, don't right click, it doesn't work. You can't just quick loot this shit. It's so weird. I'm so used to right clicking. Nic tu nie ma. Can we just not get like... I feel like New Balance as well of the Wisp needs to be everywhere. It makes shit easier, man. Unknown. It's a grave. Can you... Oh, it kind of looks like he can sort of like go deep for some reason. Innos. 10 hit points. Hell yes, give me more health.
Yep, he's dead. Alright. There's a magic knowledge. I see. Oh, fuck, I'm starting to sound like the Gothic 3 nameless hero. I see. What do we got? We got the book, right. It's just, I fucking hate this inventory. Oh yeah, I need to know the previous circle, but I'm not going to be into magic for this playthrough. I don't really feel comfortable to just do a main magic run anyways. It doesn't really fit my character in a way. I don't know why. Wait, I got what now? Adanos, Inos. I'm guessing the Adanos was in the tower. And then Belia. But then why was this such a... Why was this a... Odd. Okay. Who the fuck drew that, by the way? Like, oh, this is the map. Let's first draw the map of this specific area. And then we draw a massive icon of the statues. Not even like the logo. No, just the whole fucking statue gets drawn on the map. But what the fuck? Who does that? Oh, this settler looks fucking scary. Ugh. That could be a shot, by the way. Like for thumbnail wise. Hold on. How would that look if I just like looking at the sunlight like this? This is like a perfect setting. Sort of like that. You can see me in the corner, so just like a fucking creepy weirdo, bro. Look at me. It's not an ounce of fucking guilt in this fucking face. You don't have a scar yet, but you will get a scar if you know what I mean. That's what was the question? The answer of the universe. Cave checked. Jaskinia sprawdzona. I co I'm saying it znalazłeś? like it's a fucking Jest tam coś w checklist. rodzaju cmentarza. Żadni jego mieszkańcy nie powinni już was niepokoić. Niestety, dla twojego kolegi było już za późno. Cholera, czemu ten dzieciak mnie nie posłuchał? Zamknę tą cholerną jaskinię, a klucz wrzucę do morza, tak żeby już nikt It is go a nie wooden znalazł. door though. It can be Proszę, easily weź te broken kilka down. drobiazgów jako dowód mojej wdzięczności. I'm just saying. Fish, river myrtle and a recipe. W jaskini znalazłem także tę dziwną notatkę. Chyba należała do tego rybaka. He might be a follower of the Ale three nic gods. mi nie mówi ten rysunek. Szczególnie, że jest cały w błocie i krwi? Weź to ode mnie. Nie chcę nawet myśleć, co się stało temu nieszczęśnikowi. Wygląda, jakby notatka miała zaznaczoną kapliczkę Innosa na cmentarzu. Teraz zaczyna mi coś świtać. Chłopak wydawał się bardzo religijny. Dopytywał nas o zniszczoną kapliczkę Adanosa w wieży. Pytał też, czy nie ma tu kapliczki Inosa, by mógł się pomodlić. Pewnie dlatego tak mu zależało, żeby tam pójść. Mieszka tu ktoś o imieniu Janik? Owszem, mieszka. Znasz go? Nie, ale potrzebuję jego pomocy. W takim razie masz szczęście. Janik to najbardziej A fisherman, pracowity i yeah? uczynny rybak, jakiego znam. Wiesz, gdzie go znajdę? Kręcił się gdzieś koło mojej chaty. Rozejrzyj. Okay, so there's no Muszę już is there no follow-up quest on there's no follow-up on that quest for the statue or something? Lehman, you're not really the one I need, but I'm gonna pickpocket you, my good man. Sorry. I kind of wish I could get some fucking experience for this stuff, man. It's kind of sad. Co tam robiłeś, co? Okay, well, I could already tell someone's behind the house. Oh. Oh, they're doing some deals. Let me. Oh, bro, actually, this. Fuck. Bro, you guys are just getting fucking. Tak, to ja. You guys are getting, like, thumbnails on the go from me. Like this. Ooh. Fuck yeah, bro.
If it was a certain other day, but you know what? It's fine. This works. Oh man, let me also call this 4 now. There we go. Did I disable it? Yeah. Mówię ci, podpieprzył komuś łódkę, wziął skrzynię pod pachę i tyle go widzieli. Na szczęście... He was looking at me została for some jeszcze reason. jedna. To bez znaczenia. Mamy teraz dużo większy problem i to sam wiesz jaki. Trzeba się ich jakoś pozbyć. Oh, he looks Masz so jakiś sus. pomysł? But that's like one of the most realistic faces so far, weirdly enough. Czekaj, ktoś idzie. Zajmę się tym. Hello. Take me to... there we go. Kogo chcecie się pozbyć? Pozbyć? Skąd ci to przyszło do głowy? Radzę ci dobrze przetkać uszy, bo coś ci się musiało przesłyszeć. Słyszałem, że prowadzisz tu pewne interesy. Czy to prawda? Interesy? Nie prowadzę żadnych interesów, ale zarabiam na życie jak Anyone każdy that talks uczciwy like obywatel. being an A honest jeśli chcesz citizen wiedzieć, is co dokładnie not robię, an To honest segreguję citizen. skrzynię i I naprawiam would like to sieci. specify. Czasem też przepłynę się It's like łódką saying, tu you i gotta tam. trust me, bro. I'm a nice guy. No, you fucking aren't. Well, you're a certain nice guy, but that's usually in a negative way. Podobno potrafisz sprawić, żeby ludzie zniknęli bez śladu. Tak się składa, że trochę przeskrobałem i potrzebuję twojej pomocy. Zniknęli bez śladu? Przykro mi, kolego, ale nie wiem, o czym mówisz. Jestem Do tylko just prostym say rybakiem, the special nie code. jakimś magikiem. Jeśli zadarłeś z prawem, najlepiej zrobisz, płacąc zadośćuczynienie. Wierz mi, lepsze to niż oglądanie świata zza krat miejskiego lochu. Pływasz łódką? Tak jak każdy rybak mam swoją Fucking łódź. died in the Nie wiem, co background, w tym sorry. dziwnego. Chcę, żebyś mnie gdzieś zabrał. Gdzie niby miałbym cię zabrać? Fuck. Shit. I don't remember which one it was. If it was big or thick. Zabierz mnie tam, gdzie wody płyną. Trzeba było tak od razu. Twój wygląd trochę mnie zmylił. Nie wyglądasz mi na takiego, co by chciał tam płynąć. Think I said the right one? Zresztą w tym momencie i tak nigdzie nie ruszymy. Dlaczego? Jakby ci to powiedzieć, nie lubię tłoku. Pozbądź się stąd mundurowych, to pogadamy o interesach. You want me to change unit? Bro, this whole time I've not really been able to fully enjoy that look. Oh. Oh, that's what he meant with uniforms. I thought he meant my uniform. Uniforms as in guardsmen. Jeez, the misunderstanding on my part. Imagine that. It's just a complete misunderstanding. Okay. I just start undressing myself in front of him. It's like, not that, you fucking idiot. I meant the guards. I think they were on the outskirts around there. Yeah, I like how conspicuous that looks like. They're just about away from them. But man, this armor looks pretty decent. If it wasn't for the pauldron, they look like trash. Hej! Co tu robicie? O to samo mógłbym zapytać najemnika Archolos. Brother? No. Jestem na pewnej tajnej misji. They only have like that one laugh track. Wybacz, ale brzmiałeś tak poważnie, że prawie ci uwierzyłem. Możesz tu sobie łazić, ale ostrzegam cię. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Skoro już tu jestem, mogę wam się na coś przydać. Co 3 głowy to nie 2. Fakt. Możesz nam pomóc. Jako członek gildii z pewnością na co dzień obracasz się w szemranym towarzystwie. Well, we're not that Otrzymaliśmy shady. raporty wskazujące na to, że w okolicy ktoś rozprowadza bagien. It's always Swampweed, man. Sęk w tym, że ci rybacy nie są zbyt gadatliwi, a ja nie chcę uciekać się do przemocy. Jeśli uda ci się wpaść na trop tego zielonego cholerstwa, koniecznie mi o tym powiedz, a dostaniesz nagrodę.
I can provoke him. W lesie, w pobliżu farmy Bermara, znalazłem ciało jednego z pracowników. Pomyślałem, że zainteresuje was ta informacja. Ciało? Skoro znalazłeś je w lesie, to pewnie jakieś wilki dopadły tego nieszczęśnika. Takie rzeczy się zdarzają. Rany I don't były know if I głębokie want to i mention regularne, orc, because a they're not ułożenie gonna ciała fucking wskazywało believe me na to, że anyways. facet uciekał przed I want to be czymś lub careful with przed kimś. saying orc. Coś sugerujesz? Po prostu wątpię, żeby zagryzły go zwierzęta. Morderstwa to broszka oktawa. My dostaliśmy inne rozkazy. I to prosto od Rodericha. A co do twojej opowieści, to myślę, że poniosła cię wyobraźnia. Hmm. I could resort to violence, but Mam Mów. W okolicy znalazłem te oto paczki. I also don't want to completely help them, and this is already a bad thing. Słuchnie i to konkretnie. To musi być to, czego szukaliśmy. Dowódca będzie zadowolony, ale sam... Dobra robota. Oh, I guess that helps. So they just ended up not giving a shit on who has the package. Like, this ain't the fucking modern police. They're not gonna figure out who's the dealer based on the smell or the look of it. They don't have like DNA shit, so they kind of screwed themselves over by just giving up and moving on. Okay, but anyway, sorry about the undressing part. Udało mi się pozbyć strażników. Oh, that fucking hairline. Naprawdę? Jak Oh, to there zrobiłeś? isn't, but Po prostu dałem im to, czego szukali. Co chcesz przez to powiedzieć? Byli tu po bagienne ziele, a ja im je przyniosłem. Bagienne ziele? Gadaj! Jakim cudem je znalazłeś? I don't even remember where I got Mam it from. swoje sposoby. I don't remember No where I nie got it wątpię. from. Pytanie tylko, czy przez te sposoby nie wyląduje w lochu. Tym się nie musisz martwić. Ziele to broszka Roya, nie moja, więc nic mi do tego. Z kolei co do strażników, na twoim miejscu załatwiłbym to inaczej. Znając Rodericha, za kilka dni wyślę tu kolejny patrol i mój interes szlak trafi. Miejmy jednak nadzieję, że się tak nie stanie. To be fair, Z drugiej strony my sprawiłeś, defense- że mundurowi sobie poszli, więc zrobiłeś to, co chciałem. it's not my Zanim fucking problem. wypłyniemy, musisz wiedzieć, że miejsce, do którego cię zabiorę, nie będzie ci tak łatwo opuścić. A nawet jeśli by ci się udało, nie będziesz już tym Where samym was he gonna człowiekiem. take me? I can't remember. Oh shit. Co masz przez to na myśli? To prawdziwy raj dla wszelkiej maści łotrów, którzy bez pytania poderżną ci gardło Might tylko be the dlatego, bandits camp. że nie przypodobała im się twoja buźka. Możesz mi wierzyć, kolego. Dzielnica portowa w Archolos to spacerek po łące pełnej kwiatów w porównaniu do tej speluny. Sure. I'll manage. Nie mam wyboru. Będę musiał sobie jakoś poradzić. Jesteś gotów wyruszać? Let me make Tylko nie marudź za... let me take a separate save, you know what I'm saying? Just to be safe. Chwila. Pila. Ruszajmy. Łódkę trzymam na brzegu niedaleko stąd. Lepiej, żebyśmy nie Act normal. Okay, what do you mean? How does that work? Are we just both run for it? Imagine if we actually went to walk. That would have been, you know, a little bit less sus, but no, instead you wanna fucking sprint for it, lad. It's getting very dark. Ooh, oh, look at that lighting. Oh man. Well, take me away, sir. Dobra, jesteśmy na miejscu. Oto mój okręt. Zapraszam na pokład. Do Nie it. obiecuję, że będzie wygodnie, ale o ile pamiętam, mam tu gdzieś 13-letnią butelkę czerwonego Valerio. Złotych pucharów tu nie znajdziesz, ale mam nadzieję, że łojenie z gwinta ci nie przeszkadza. Zapowiada się ciekawa. Oh boy. Yeah, alright. No, to byłoby na tyle. Koniec trasy. To mi nie wygląda na speluny bandziorów, tylko na jakieś bagna. Ze wschodu wieje silny wiatr, a prąd spycha moją łajbę na skały. Dalej musisz iść sam.
that music is sick. I especially love the battle version of this. Jak dojść do tej przystani? Idź po ścieżce i trzymaj się prawej strony. Gdy dojdziesz do Starego Mostu, skręć na wschód i idź prosto aż do masywu skalnego. Jest tam mała, zarośnięta grota. To jedyne lądowe wejście do przystani. Tylko pod żadnym pozorem nie zbaczaj z drogi. Nie chcesz wiedzieć, co żyje na tych bagnach. Okay. Masz dla mnie jeszcze jakieś rady, gdy już dotrę na miejsce? Przy I can see a stani lizard. warto mieć przynajmniej jednego kumpla. Staraj się ich nie prowokować, a będziesz żył. Nie zmienia to jednak faktu, że byłoby ci łatwiej, gdybyś znał jakąś grubą rybę. Shit's Swoją getting drogą, interesting, lads. zwykle This is nie good. obchodzi mnie, dlaczego moi klienci tu pływają, ale ty mi nie wyglądasz na takiego, kto lubi innym dawać po gębie I could bez change powodu. into that. Powiedz mi, po co się w to pakujesz? Wolałbym zachować to dla siebie. Jak tam chcesz, panie tajemniczy. No, zmykaj już, bo nigdy nie naprawię tego żagla. Jeśli uda ci się dotrzeć do przystani w jednym kawałku, Cortez. pozdrów ode mnie Corteza. Może staruszek jeszcze mnie pamięta. Bro, everything's coming back to me now. It's, you know what I do wish the game would do is get rid of your map. Because where exactly? Yeah, I'm on 14. I can technically see where I am on the island, but it could also feel like you're not on the same island bit anymore. You're on like a separate section because it's very hard to get out of here for now. There's, I think, a lot of like bogmans or like zombies and that sort of stuff, and it would make things more exciting. But the fact that, you know, it's I want to explore the little island over there, or there's multiple islands. I might go there later. But you get what I mean. Like, I kind of wish I didn't get to see this, you know? I think that would be a little bit more exciting, because then I'm like, ooh, now I don't know where the fuck I am. But I do know I'm just on the southern part of Archolos. Obviously, for a second or third playthrough, it's kind of like, we get it now. But the first time, can I handle them? They look very special. They look different than normal. It definitely takes me Nic tu nie ma. a while to kill them, so that's gonna be interesting. Can I handle these? Oh god. Oh god. Oh my god. They got special powers. Okay, alright, alright. Blood flies? We're gonna leave you alone because that's a bit too much right now. I can't handle that sort of Nie ma damage. czego planować. Shit, I'm gonna have to try and ignore them. Where was this place again? I think it was behind some sort of cave system. Oh man, this is dangerous. Now the game is getting more challenging though. So far we've been killing very easy targets, except for shadow beasts, of course. Those were a pain in the ass. That's the way out, I'm pretty certain. Yeah, it's that cave over there. Now I remember some... Oh god, man, what are you doing? Jeez. Well, it has like that one itchy spot on his belly that needs to be scratched. No. Yeah, I'm pretty sure this cave... I don't know if I have to quickly change outfits though. Shit. Okay.
Sorry about that. That was on me. The thing is, though, when it comes to, well, me having to dodge backwards, I tend to try and do it sideways, if that makes sense. Because I still have iframes. Unless they really hit you in the back, I'm pretty sure then it doesn't matter. Like, if I back up like this, but they're hitting me from the back, I'm gonna get hit. But if I'm, like, slightly sideways, I have a chance to have a second hit. Because even if they back out, I'm technically still close enough. I usually do this when I'm playing two-handed weaponry, though, not one-handed. I'm just used to the motions nowadays. With two-handed, I would dodge kind of like a zigzag instead of just backwards, because that wouldn't work always. Because dodging it's way slower with two-handed, and you also have to like do it like a slight second before you really want to dodge. It's complicated, but it's fine. But I do it sideways so I can maybe get an extra hit. So it might look awkward, but if it works, it works. It's a good thing I fucking remember where to go, I think. I just go to my death. Do they care about my Araxis armor? Proszę, proszę, a kogo my tu mamy? Lorenzo pozwala wam w ogóle wychodzić z miasta, odkąd zabrano wam wszystkie statki? Gadaj, kto cię przysłał i czego tutaj szukasz. Do I mention him? Yeah, I think he said about Przybyłem Cortez. wraz z Janikiem. Jakoś go tu nie widzę. Mieliśmy problemy na morzu i teraz naprawia żagiel na brzegu niedaleko stąd. Mogę cię do niego zabrać. Nawet jeśli to prawda, wielu zna Janika i korzysta z jego usług. Mogłeś po prostu o Again, nim I said usłyszeć, you can a come jesteś check it tylko out and then małym, it's fine. zagubionym szczurkiem. Jestem jednym z przemytników. Przemytników? Wiesz, ile osób na tej wyspie zajmuje się przemytem towarów? Działamy na bursztynowym wybrzeżu. Upewnię się, że twoi kumple dowiedzą się, kto ich wydał, U. gdy już przyjdziemy po ich towary. Oh, wrong answer, I guess. Fuck. Alright. Oopsies. I was already like, I don't want to bribe yet. I want to see what I can do. I don't think there's another way out of that. I think I got killed my first playthrough as well, but I obviously don't remember most of these things anymore. I remember something about an arena, but otherwise I don't remember much about all the other quests so far. Hey guys. Proszę, So, let's just do the smuggler thing and say... Chciałem zaproponować Damn, bro, I was that regularne fucking close to finishing my żywności, shit. alkoholu i bagiennego ziela. I ja mam w to uwierzyć. Ciekawe, jak zareaguje, gdy dowie się, że przez ciebie stracił taką ofertę. Dobra, co mi tam szkodzi? Najwyżej to on cię zabije, a nie ja. Chodź za mną, pokażę ci co i jak. Okay. Among the Scoundrels, Chapter 3. Man, I want to start walking like that. My walk is so shit. Oh, that's some good music. I feel like I feel Witam na Oh. pokładzie. I need to up my dexterity at this point. It's Co kind to of spooky. właściwie za miejsce? Nazywamy je przystanią łotrów. Najgorsze łachudry z całej wyspy zbierają się tu, żeby chlać, walczyć na arenie, ubić interes i się dobrze zabawić. Why is it always near a swamp or in a swamp? Był tu ostatnio jakiś wielki facet? Wielki facet? Jest też bardzo silny i wyjątkowo wredny. Wielu silnych i wrednych typów. No, but we're odwiedza talking to about a miejsce. massive brute. Zresztą sam się rozejrzyj. Masz chyba oczy, nie? Panują tu jakieś zasady? Jedyną zasadą, o jakiej musisz pamiętać na terenie przystani, to robić wszystko to, czego chce od ciebie Cortez. On jest kapitanem tego statku, a my jego marynarzami. Poza tym, każdy tu dba o własne interesy. Jeśli ktokolwiek zobaczy cię ze sztyletem między żebrami, nawet nie kiwnie palcem, żeby ci pomóc.
To nie miasto, gdzie czerwoni nie spuszczają z ciebie Alright, oczu. no, it's fine. Macie tu sporą samowolkę. To niewielka cena za to, że możemy robić to, co nam się żywnie podoba. I'm just enjoying the music. Gdzie mam teraz iść? Widzisz ten budynek obok nas? Wejdź na górę. To dom naszego kapitana Corteza. Jeśli jest teraz zajęty, to będziesz musiał chwilę poczekać. Trafiłeś akurat na porę, gdy przyjmuje gości. Poprawka. Przyjmował gości. Pamiętaj, by okazać mu należyty He's szacunek. dead. A Oh będziesz tu god. żył jak król. Dzięki za wskazówki. Dzięki. Mam na ciebie oko, nowy. Nie spieprz tego. Would people figure out you play Archolos if you go up to someone and say the only words you know is cholera and janky? I feel like someone's gonna be like, "Hey, you play, you played Archolos, I see." Damn, he uses an orc weapon of all things. Oh man, I think that's where the arena is. There's also a cave over there, I'm pretty sure. I think that's where some of the cells are at, or prisons, or whatever. Oh man. There's an alchemist bench. Oh, there is a, I kind of want to do that first before talking to him, even though I could always do it afterwards, but there's a teleporter over there. I should unlock it. Because then I can just get out of here again, and I can just explore Archolos. Because I mean, I don't know if enemies respawn or get added at chapter 3, but see ya. I'm already gone. I'm out of here. I got all the info I needed. Nah, there was. I'm just gonna see if I can kill the enemies around here. It's not the swamp drones though. They're a bit too hard, I think, at this point. But a swamp rat. Swamp rat is fine for me, buddy. They still do a bit of damage, but there should be a teleporter stone maybe nearby. If not, then it will obviously be in at the port, the village, whatever you want to call it. Okay. Let me go heal up first. This is pretty bad right now. All right. Save the game. Can I handle this fucker? Oh, there. I think that's where the stone is at. Oh, great first hit. Oh. Oh. That's not bad, actually. Yeah, just eat some eggs. We'll be fine, don't worry about it. It's healthy sometimes, scavenger eggs. Rat meat. Perfect. Okay. And now we can unlock probably the teleportation option to this area. I hope, or it could be a spell. Fuck. Just as I say it. It could have been easy, but no, I made it hard on myself. Greetings, Spirit. That's a good name. Great Spirit. There's probably... I might have missed a chest or two. Because I'm so used to playing mods where chests show up in orange if you've not opened it. And I take like a day or 3 in between episodes, so I sometimes mix shit up, and I'm like, oh no, actually I can open them. Do they just say they're empty afterwards? No, they don't. I'll just have to remember. Bro, how inconvenient is Gothic normally? I haven't played it. Fucking hell, I haven't played unmodded in
years. I think 4 or 5 years ago. Damn. Must have been tough. I feel like, I mean, to be fair, that first playthrough I did of Gothic 2, which is 4 or 5 years ago, I think I did in 2021 or 2020. I probably made so many fucking mistakes thinking about it, because now I have a certain meta when I play the game. But back then, it's like, I played Gothic 2 like every 5-6 years or so religiously for a couple months and then just stop playing it and then just leave it. Now though, I think since I finished New Balance? No, I did I decided to do Nostalgic Edition. And then I was like, oh, this is kind of cool, all these like vanilla plus mods. And then I got fully into it. And now I've been playing for so many fucking hours, it's unbelievable. He wants to speak with me. Witaj, chłopcze! No podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. O co? I'm forced into the Młody conversation. jesteś, siły pewnie trochę masz, a i z buźki całkiem dobrze ci patrzy, to pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie I don't wypływam know już if zbyt being często. of use is a good term to Większość use. czasu siedzę tutaj przy brzegu, wpatruję się w morze i wspominam dawne dzieje. Pewnego dnia, gdy już miałem iść ogrzać się przy ognisku, dostrzegłem coś pobłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchnię unosiła się zakorkowana butelka z kawałkiem papieru w środku. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi. No i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś... So many details I paskudnego don't need kosztu. to know, but thank you. Wracając do historii, okazało się, że ten papier to mapa. Don't interrupt. I to nie jakaś zwykła mapa kolejnego miernego kartografa, I know ale it was gonna be a najprawdziwsza treasure na map. świecie mapa skarbów. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Sounds kinda sus. Umowa But stoi. I'll do it Od for the czego zaczynamy? content. You Na gotta mapie understand. jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w Oh, kolejnych okay. lokacjach. I thought it was just Ty one spot. będziesz kopał, ja nad pierwsze miejsce znajduję się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec I'll do this małe later though, jezioro. not now. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci. Do zobaczenia. See ya. No, I'm not gonna do this right now. I don't wanna get out of the haven unless I really have to. This is one of those scenarios again where it's not really the city of Archolos, but you get to a certain area and you're like, I want to do as much as I can here before I go out and venture, because everything can be and will be dangerous. I do the same with Gothic 2 and any other mods I play regarding Gothic 2 and adding stuff. I go to Chronicles, I stay as much as I can within the perimeter of the city, and then I'll move out. I mean, granted, the only thing I would technically do is have Laris go to the to bring the ornament, and then Laris afterwards can also bring me to the forest. Like, it's a good source of decent free fucking XP. And sometimes I would run a little bit around, pull some enemies, bring them to Laris, and like it's a lot of like free fucking experience, and I love it. Like, he has been waiting at the Stone Sentinel for so long because I just keep pulling in fucking enemies. You guys just let me in? Can I loot him? Oh shit. You don't give a fuck about it. If it was a boarding knife, it might have been strength. I mean, I just need to find a teacher. I've got 20 learning points. Cortez, could I steal some of your shit? Oh, he looks like a real badass. Hej, Co cię tu przywiało? Naprawdę nie mam teraz czasu na kolejnego nieudacznika. spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj.
Czego chcesz? I do apologize for being a little bit more quiet in this episode. It's just a lot of dialogue now. Compared to last episode where we were just fighting 98% of the time. I get to have my moments to talk, but right now we're just, following the story. I guess I do have to say it again. In my brain, I know how YouTube sort of runs nowadays and how people watch their videos, and they want to be equipped with instant adrenaline and they need to visually see amazing things and hear amazing things from the get-go. The moment you're quiet for a few seconds, it's when they're like thinking about maybe leaving, that sort of stuff. So I'm always scared of being too quiet. Obviously, I wouldn't be quiet more than a minute. That feels weird. But you get what I mean. Like, even if I'm 10 seconds just walking, I just think, should I cut this part out of the video? Because I feel like the retention would be a little bit better. But that's just because of how YouTube operates nowadays. I did playthroughs back in like 2012 and 13 on another channel. And that was just very different. And mostly unedited. Back then I also had like intros and outros, fucking weird. Nowadays I don't do it anymore. But like actually an outro screen and that sort of stuff. So yeah, I guess I'm a little bit self-conscious sometimes when I tend to not talk as much. But then that's just because of how YouTube nowadays is. And I'm also trying to grow. I know it's weird to fucking believe. I know it's a crazy idea, but I don't want to be stuck with the same numbers and the same subscribers, and it's very hard to do so with just Let's Plays because fucking everyone does it. So I'm always terrified of being too quiet in an episode, because sometimes YouTube pushes random videos, even though it's episode 20, episode 40, or episode 1, and I want people to try and stay and to really enjoy what they're seeing and to have a good time, and that's all I care about. But sometimes I do become a little bit self-conscious about the being too quiet. So I do apologize. But sometimes I feel like I've also just heard a lot of comments watching playthroughs that they're very thankful that people don't talk while they're in a cutscene and that sort of stuff. So I'm like, okay, so there are people that are very interested in not hearing someone yap 24/7. So that's a good thing. So I try to find a balance in between. That's why I don't really want a full episode of just dialogue, because then I just don't get to talk as much, and I try to mix it up. A whole episode of combat is fine in my opinion, but just the whole episode of dialogue is very hard because, yeah, I just find it hard to find a minute for myself to talk about stuff or to comment on things. And after all, I'm a commentator. So, yeah, anyways, rant's over. We can move on again. Let's do it. We still got a few minutes left. Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. A Big Ben, that was his name. Jest niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, There jak is still należy a się do clip niego of me zwracać, to on- łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji Typical. zrobić dla mnie coś pożytecznego. There's still a clip of me running around on Twitch, and I think on YouTube it's a short of me killing Big Ben. But I was so fucking happy. I started shouting and clapping, and I'm like, yes, get fucked. Oh, it's like, it was so funny to see at the time, because I was losing my shit. I don't remember how hard it was, but playing as bow only in such a close fight, I guess it was really a struggle for Big Ben, I guess. I can't fully remember. But if I had such a strong reaction, then I know I probably had a bad time. And you also have to remember that nowadays, I know more about the way Gothic plays than back in the day. Like I play Gothic like every few years. If anything, so many of my playthroughs, I've never actually dived into permanent potions. I never really got into that stuff. I was very basic and just
roll with what I can, and I didn't want. I found it too hard as a kid to figure other things out. Nowadays I do it, obviously, because you can make your character absolutely fucking busted. But I'm sure I probably fucked it up here and there with Archolos on that first playthrough, and maybe my stats weren't actually that great. I might still struggle a lot, even though I'm doing melee, but we'll see in the end. We'll see how that goes. But I just know I struggled fighting Big Ben at the time. To kiedy będę mógł z nim porozmawiać? Duży Ben przebywa tutaj, bo ceni sobie spokój i dyskrecję. Ja z kolei cenię jego umiejętności walki na arenie, które gwarantują wysokie zarobki. Dbam więc o to, by byle kto mu dupy nie zawracał. Chcesz się z nim spotkać? Przekonaj mnie, pokaż swoją wartość. Dzięki temu, nawet jeśli postanowi rozpłatać cię na pół, to przynajmniej będę miał z ciebie jakiś pożytek. I'm fucking being used by everyone. Czyli to ty tutaj wszystkim rządzisz? Byłem kapitanem na morzu i pozostałem kapitanem, gdy osiedliśmy na lądzie. Niewielu może się pochwalić takim osiągnięciem. Są ludzie, których po prostu trzeba trzymać twardą ręką. Gdyby nie mieli kogoś ponad sobą, to już dawno roznieśliby siebie nawzajem na strzępy. That's fair. Jak mam to zrobić? Większość twoich kolegów z gildii to idioci, którzy nawet nie potrafią ubić dobrego interesu z wieśniakiem. Ty jednak wydajesz się całkiem bystry, a docierając tutaj pokazałeś, że potrafisz sobie poradzić w terenie. Dlatego mam sprawę, w której na pewno uda ci się coś zdziałać. Mamy ostatnio problemy z dostawami wina, a bez niego twoje spotkanie z Benem będzie niemożliwe. Co ma do tego wino? Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda to miejsce, gdy zaczyna w nim brakować wina. Zwłaszcza duży Ben robi się drażliwy i lepiej wtedy do niego nie podchodzić. Reasumując, mam pomóc z dostawami wina, żeby spotkać się I'm z pretty Benem. sure we have to do a couple more Dokładnie. things. Będziesz musiał okay. zanieść pieniądze pewnym ludziom. Pewnie nie mam wyboru, co? Na to wygląda. Dobra, skup się. Mamy umowę z pewną winnicą na wyspie, która regularnie dostarcza nam zaopatrzenie dla karczmy. But you already want me to go out? Wiele osób o tym wie, więc trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz go stracić. Twoje zadanie wygląda tak. Dostajesz ode mnie sakiewkę. Idziesz do jaskini na bagnach. Płacisz, dostajesz potwierdzenie na piśmie. Przynosisz je do mnie. Sprawa załatwiona. Brzmi jak coś łatwego. Bo takie powinno być. Przynajmniej... It's not gonna be that easy though, I'm just saying. Ich wysłannik ma na imię Antonio. A przynajmniej tak się przedstawia. Pokaż mu to, a będzie wiedział, że ja Oh, that cię was cool. przysłałem. Wszystko jasne? Chyba nie mówisz I like mi o when the modders try to play with Mówię the ci engine a tyle, little ile bit. musisz wiedzieć. Teraz idź, zrób te swoje czary-mary i załatw, żeby dostawy kursowały tak, jak powinny. Tylko pamiętaj, kasę masz wręczyć bezpośrednio Antonio. Jasne. Ruszam w drogę. Oto sakiewka. Blood money. Alright. I'll Can we actually see Big Ben quickly? Because I think I know where he's currently also, is there... I'm also want to look for a trainer at some point. Someone that does strength training. I mean, he kind of looks like it, to be honest. Look at that fucking weapon, bro. He might do Hej, two-handed and czym się tu strength. zajmujesz? Samymi potrzebnymi rzeczami. Na przykład O, a w jaki sposób to osiągasz? zaprezentować ci? Could you train me? Skoro jesteś taki... A skąd pomysł, że chce mi się szkolić takiego wypierdka jak ty? He doesn't like me. Daj spokój, a co innego masz do roboty? Chociażby lanie takich wypierdków jak ty na... A jakbyś przy tym zarobił parę monet? To co innego. Za parę monet mógłbym powiedzieć, Can I also just choose to fight him? No? Okay. to będzie ciekawe. Okay, I guess it will cost me some. Alright, yeah, I want to improve my strength, thank you very much. And again, it's now 15 LP. Nieźle. Which is getting expensive. I could probably min-max it, but this is fine. 77 strength. Oh, I can use Stonebreaker now. So I do 15 more damage and I have 5 more armor piercing, which again, I assume it technically means
90 damage, I guess. Because I'm just bashing through the protection. But again, we're back with fucking maces and that sort of stuff. I want swords. I like swords. I don't like axes or maces. Oh. Ahoj, marynarzu! Chcesz się odprężyć? Bro, is that guy Dobrze dead or trafiłeś. drunk? I don't think you guys can Mamy see it, tutaj but... najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Alright. Let me see what you got there. Any permanent bonuses? You got any permanent bonuses? Fuck. Don't think so. You got some swamp weed though? Fuck yeah. I know he's... Oh. Hej, kolego! Gdzie tak pędzisz? Byłbyś może tak miły? No. A na co ci złoto? Wiesz jak to jest? W gębie sucho. I mean, they did say it's best to make friends. No dobra, trzymaj. No, wiedziałem, że mogę. But if he asks, I mean, I could steal it back. No, but I did get 2 lockpicks. So I thought he was there. That's just someone else. Maybe he's at the arena right now. Listen, it's been a while. I can't remember every fucking thing, but I do remember her though, Ivy. Jestem trochę zajęta. She'll be more important in the future. Now. Hej, nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj. Nie mam zamiaru się z tobą bić. I've been beaten up enough times myself. Now this is a friend in need. Ciężko tu przeżyć. Oh, shut up. We've barely talked to anyone. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. What a good guy. But what about this guy, though? Amongst the villains. The dead man... Oh no, he's dead. But no one gives a shit. Oh, damn. Okay. Well, I'm gonna leave it here. Next episode is gonna be exciting, man. We got all new stuff to get through. Ooh. We gotta do this one by one because usually when something like this happens at the end of an episode, I feel too overwhelmed and I'm like, you know what? I think it's best to just stop now and keep going later because then I have a fresh mind with all these things and I'll probably talk with like... I'll probably do the quest first, the main quest first, and then afterwards see if there's some side quests here and there because I might be forced to do it. I don't know. We'll see. But I want to try and do as much as I can. Hope you guys had a great time. I'll see you all in the next episode.